Telltale Games. All right, I'm ready. Да, мои дорогие зрители, это «Назад, будущее». Перед нами доктор Эммет Браун, Эйнштейн. Да, если кто не заметил. Whoa, okay. Please note that Einstein's clock is in precise synchronization with my control watch. Got it? Right, check, Doc. Good. Have a good trip, Einstein. Watch ahead. Игра чем-то похожа на The Walking Dead, то есть нужно что-то делать. Я не играл в The Walking Dead. Watch this. Но это будет интересно. Okay, got it. И я уже заметил то, что игра повторяет прям все диалоги и действия, происходящие в фильме. Хотя насчет диалогов я не знаю. Так. If my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Надо будет скачать русификатор, я думаю. Потому что я в английском не сильно. Watch this. Так, вот нам. Предоставляется возможность выбрать диалог. Выберем то, что было в фильме. Jesus Christ, Doc, you disintegrated Einstein! Calm down, Marty. I didn't disintegrate anything. The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact. Where the hell are they? The appropriate question is, when the hell are they? You see, Einstein has just become the world's first time traveler. I sent him into the future. Я отослал его в 1 будущее, minute into the сказал. future, to be exact. And at precisely 1:21 Ты a.m. построил... in 0 seconds, we shall catch up with him Выбрали, and ты the построил time машину machine. времени из ДеЛориан? Wait a minute. Подожди минутку. Док, ты что? Are you telling me you Построил built a машину time времени из machine? ДеЛориан? Kind of a DeLorean? The way I see it, if you're going to build a Конечно. time machine into a car, why not Машина do it времени in some должна style? выглядеть стильно. Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal. Look out! Тут в фильме должна была появиться машина. Где она? Doc? Oh, that's peculiar. Where's the car, Doc? It should have caught up with us 27 seconds ago. Doc, what happened to Einstein? No need for concern. It's probably just a minor miscalibration of the time circuits. Marty, could you get my notebook? It should be in the toolbox. Типа ходить, да, можно? О, круто. Круто. Посмотрим на контейнер с плутонием. What's in the box? Don't touch that. It's plutonium. Plutonium? How do you think I generated 1.21 gigawatts of power? Круто. Плутоний. Вот toolbox. Да, нам нужно достать его блок. Ну что это? Notebook. Да, блок. Got it. Flux capacitor? That's it. What the heck's a flux capacitor? My latest invention. The thing that makes time travel possible. In this notebook, I've detailed the nearly 3 decades of scientific breakthroughs necessary to build a working time machine. Так, If it ever fell into the wrong hands, the что-то я consequences could be передумал насчет catastrophic. фразы. Let's see. It's mass equals height. Doc, shouldn't we get out of here before the Libyans show up? Я не знаю, что я нажал вообще. Как-то уже не повторяет события фильма. Doc? Great Scott! Doc, what is it? I've made a horrible mistake.
очки. Doc! No! I'm sorry, Marty. Doc, come Что back! за хрень? Doc! Doc! Тэн-тэн. Неожиданный поворот. Is everything okay? Yeah, Mom. It was just a nightmare. I was in the past, and Doc was there. Well, you're Опа. safe and sound now. Back in good old Из третьей 1986. части было. But you'd better get up. Your father's waiting for you. Huh? Weren't you going to meet him over at Doc's? Holy crap! I'm late. Так, немного отвлекли нас. И такая надпись «Назад в будущее». Прям вот слезинку упустил, когда ее увидел. Ностальгия. Все дела. Это было время, что ли? Я не знаю английский. Я не скрываю это. Жюль Верн. Я так понимаю, это логово профессора. Ну как, его лаборатория. Эйнштейн. Я так понимаю, это события после фильма. Посмотрим. Это усилитель. Стоп, он починен. Значит, это я не понимаю, ничего не понимаю. Продается. Мая 86-го. Стоп, тогда это уже после событий. Dad, are we too late to stop the sale? Better late than never. You wouldn't believe how much rare stuff there is back here. That's Doc's stuff. The city has no right to. Now, son, I know you're upset, but your friend's been gone for months, and the Как я city понимаю, really Джордж seems Макфлай, hell-bent отец on using his Марти. land for that new parking garage. And hey, is that a first edition Jules Verne? It's just not fair. At least things can't get any worse. Hey, Marty! Биф. Hi, Так. Biff. Come to see if the old crackpot had any buried treasure? Nah, I guess I'm just remembering. Что нам надо найти? I miss Einstein. Я помню Эйнштейна. Макет города. Doc built this model of downtown Hill Valley way back in 1955. The clock tower in the courthouse even works. What the? Is that Doc's notebook in there? Hey, that looks just like the courthouse. You gotta hand it to the old coot. He was good with his hands. Biff, can I see that a minute? This would look great in my fish tank. Give the old carp something new to nibble on. Come on, I saw it first. Yeah, I guess you're right, but I picked it up first. Give it here, Biff. Well, well, looky what we have here. Looks like plans for something. What's a flux catheter? It's none of your business. Doc asked me to... Brown's worm food, kid. But this looks like it might be worth something. Ha! Hey, Biff. Может ее купить, что ли, у него? I'll pay you for it. Давайте How much? попробуем. Not enough. Нет? Ладно. It's Это just что a notebook такое? of Doc's scribblings. What did Doc ever accomplish? Nothing. Then it's worthless, right? If it was really worthless, you wouldn't want it so bad. I just can't let you keep that notebook. It's dangerous. What, is it set to explode or something? Well, in a way. I'll take my chances. Вот сволочь. That notebook wouldn't mean anything to you. You wouldn't even understand what's in it.
You calling me ignorant? Ладно. I only want that notebook because, well, I'm sentimental. It's like a piece of Doc. Doc's dead. Time to get over it and move on. Что же ему сделать-то такое? Может ударить? Можно его ударить? Ладно. Never mind. Окей. Читатель мыслей. Feels like that was a lifetime ago. Actually, I guess it was. Doc must have whipped up some crazy compounds in that cauldron. Oh, it smells like beef stew. Гитара? Это же Марти гитара. Hey, Dad, why's my guitar got a price tag on it? Sorry, son. Must have been an overzealous clerk. Just pick it up. I'll iron things out with the bank. It took me forever to repair this thing after I blew it out last time, and now some jerk's gonna pick it up for pennies. Пенис? Он сказал пенис? It took me forever to repair this thing. Pennies. Да, пенисис, как он сказал. Let's make some noise. Сейчас мы рубанем металла. То, что Биф аж выронит все. Ну, теперь посмотрим. It took me forever to repair this thing after pennies. I better not crank it up anymore. I really don't want to blow this thing out again. Может, гитару опять взять? Куда он ее запихал? Джордж. Ох уж эти головоломки. Часы. Wonder why Doc didn't take any of these with him. Он был доктор, ну, Эми, это был больно помешан на часах, на времени. О, инвентарь. У нас есть инвентарь. Мы можем использовать его на усилителе. Круто. Попробуем. Here's an oldie, but a goodie. 1, 2, 3. Hey, look, it's Chuck Butthead. Let me show you how it's done. Вот он. Now, Biff, I think that's Marty's guitar. Oh, gosh, you're right, Mr. McFly. Here you go, Marty. Let's hear a few licks. Man, you kids have ruined rock and roll. Нужно как-то отвлечь отца, получается. Hey, Dad. Who's running this sale anyway? Oh, that'd be me, son. You? Why? Well, once it became apparent that the Ладно, bank was давайте, я так going не through могу. with the Я, sale, I наверное, volunteered to установлю oversee it in русификатор, order to и make тогда мы sure с вами that продолжим. Doc... И вот теперь, дорогие зрители, у меня все получилось. Я установил русификатор. Так, у меня чуть-чуть подглючивало. И вот теперь мы продолжим. Так, теперь-то я наконец-таки пойму, о чем говорят тут люди. Hey, Dad. Эй, пап. Так, док жив, я справлюсь сам, пап. Я About справлюсь сам. Biff. Dad, I know you're trying to help. He talks a big game, son, but he's not so tough. I've been dealing with him a long time. Believe me, I can handle it. So can I. Очень смешно. I guess you can. Okay, son, I'll stay out of your way. But you know where to find me. Может, вам читать, не знаю. Так, насчет Бифа. Problem? Проблема? Biff? Биф? He's got this Он заработал, thing. он забрал See, одну and I really вещь, need и to get мне it back. срочно нужно вернуть If ее. you stole something from Если you... он украл No, что-то у it's тебя... one of Нет, Doc's один из notebooks. дневников Yeah, he Дока. found it Он нашел first, его but- первым, но... Oh,
Ну что ж, я не уверен, что надо сказать. Я думаю, ты просто должен разбудить в нем ангела или что-то вроде того. Или что-то. Уверяю тебя, это распродажа глупость. Док уехал только на несколько недель. Да ты говорил нам, но он в отъезде. Допустим, ты прав. Думал ли ты, что этот отъезд, может быть, не по собственной воле? Я не хотел говорить, у Дока были довольно большие долги в городе. Может быть, он просто скрывается от своих кредиторов? Ты не знаешь Дока. Конечно, возможно, у него были проблемы с деньгами, просто потому что, да, более важных вещах он думал. Но он по-прежнему крепкий парень. Что-то там, блин. Ну, ты знаешь его лучше, чем я, сынок. Но банк имеет полное право продать вещи. Ты можешь забрать несколько вещей на память о нем до того, как Биф сгребет все себе. Что ж, мне нужно защитить. Это дневник, наследие Дока. Я должен защитить его. Now, hold on a minute. Didn't you just get done telling me Doc's still around, off traveling somewhere? Yeah. Ну да. Then how is it Тогда your как ты планируешь obligation защищать to его protect his наследие, ты не можешь legacy? утверждать то You или can't have другое. it both ways, Тогда, Marty. If Марти, Doc's Док alive, жив, he но can он protect сам his own может legacy. защитить свое наследие. Как ты думаешь, сны могут предсказывать будущее? Well, you Ну, ты know I знаешь, don't go я не into that лезу в эти mystical мистические stuff, вещи, but I do но think they can думаю, они reflect how могут you отражать feel то, как ты about the относишься future. к будущему. Что? Ты что несешь? Ладно, ладно. Я тут осмотрюсь. Спасибо, пап. Так, усилитель, гитара. Кое-что очень понравится нашим, вашим детям. А теперь посмотрите, как я порву эту штуку. Как скажешь. Давай, лох. 3, 2. Отжег Биф. Прямо как в фильме, только то случилось с Марти. Отлично, мы достали дневник. Все, что нам нужно было сделать, это 2 раза поиграть на гитаре. Так, пуленепробиваемый жилет. Док, где же ты? Тень. Что бы это значило? Неужели он вернулся? Доктор. Эммет Браун. Так, машина на месте. Найди что-нибудь, что может определить местонахождение Дока. Ну, я уверен, что нужно открыть ДеЛориан. Док? Я думаю, он что так испугался. Это же как обычно происходит. Ну, конечно же, она холодная. Ну ты что, баклан? Забыл. Эйнштейн? А где же Док? Так, ну хотя бы машина времени на месте. Теперь мы можем путешествовать. Отлично. Отлично. Яркий свет, берегите глаза перед открыванием. Время назначения, текущее время, время последнего путешествия. Перед открытием отключить накопитель. Туфля? Туфля? Ладно, Док, я не видел, сколько у тебя месяцев, но не уверен, что это не твоя туфля. Диктофон. Там явно что-то будет интересное. Марти? Марти, если ты слышишь эту запись, значит система автоматического возвращения ДеЛориана успешно сработала. Автоматическое возвращение? На случай, если я не смогу вернуться в ДеЛориан в рассчитанное время, я запрограммирую машину. Времени отправится по заданным координатам без меня. Как ты можешь хорошо известно тебе, путешествие во времени очень рисковая вещь. И несмотря на все меры предосторожности, всегда есть вероятность, что когда-нибудь у меня возникнут проблемы. И это когда-нибудь наступило. Или наступит попозже. Он в беде. Марти, ты должен помочь мне в прошлом, ну или в будущем. В любом случае, я надеюсь, что ты сделаешь это снова. Пожалуйста, направь ДеЛориан назад или вперед. Короче, туда, куда застрял во времени. Как попадешь в Вен. Это все? Разве ты не должен был назвать мне дату? Просто посмотри на дисплее табло с названием «Время последнего путешествия». Желаю удачи.
Right. Last time departed. Так, посмотрим последнее время. Oh, jeez. Да давай. Come on. Давай, дерьмо. Come on. Crap. Ну, конечно же, именно How так. are we supposed to find him now? Давай. Looks like the time circuit Похоже, still временной works. контур все еще работает. Now I only need to know when to look for Doc. Когда искать Дока? Когда искать Дока? I can use those to enter a date into the time circuits. Once I know when to look Как for только Doc. узнаю, где искать Дока. Ну, больше никуда нельзя, да? Посмотри. Дневник, что ли? After all the trouble I went through getting this thing, there's no way I'm letting it out of my sight. Ага. Идите по следу Дока. Окей. Может, с Эйнштейном что-то можно сделать? Не. Иди сюда. What kind of trouble is Doc in, что Einie? Док валялся на этот раз. Спасибо за офигительный ответ. Эйни. Какая офигительная машина. Мне она очень нравится. Ладно, залезем опять вовнутрь. Значит, теперь она не холодная, да? I can use those to enter a date into the time circuit. Да, Once конечно. I can use those. Значит, одно и то же, да? Туфля на высоком каблуке в ДеЛориане. Это подозрительно. Ладно. Может дать туфлю Эйнштейну? Это было бы логично, я думаю. What do you know about this shoe, Einie? Great Scott! Святой I think he's угодник, onto он что-то something. нашел. Интересно. Интересно. Что-то совсем иное, что было в фильме. Как всегда, он путешествует на грузовиках или автомобилях. Использует скейтборд. Okay, now we're getting somewhere. Что он сказал сейчас? Что он сказал? Я не читал. Это поможет найти Дока, Эйни. Ну что ж. Давайте зайдем. It's locked. Закрыто. Давайте. Дверь винного магазина. Я вижу, как ты заглядываешь в этот винный магазин, юноша. Что? Что? Что она несет? Ладно. Что у нас есть? Ой, да что я делаю? Ладно. Тут же что? Зал игровых автоматов. Круто. Я думал, у меня есть немного времени, чтобы поиграть. Ладно. Как-то это странно. Вроде как ищет кого-то. Но пошел поиграть. Он же дурак. О, как много всяких объявлений. Starbase Zero. Starbase Jimmy's Zero. fixed the Я wild надеюсь, gun не починит machine. другой автомат. Wild gun machine. Звонок. Ну, действительно. Стрикланд? Да уж. Отойди от двери, дай мне взглянуть на тебя. Это же Стрикланд, это же директор его школы. Как я и полагал, хулиган. Пошел вон прочь. Я не хулиган. Я подросток. Я не вчера родилась, юноша. Разве ты не тот злодей, который катается на скейте по городской площади?
Каждое утро между 8 и 8:30 в совершенно неподходящей манере. Да. Все скейтбордисты хулиганы, и это факт. Вот так-то. У меня для вас кое-что есть. Вы можете меня впустить? Я хочу вам кое-что показать. Что именно? Покажи мне. Боже, почему я не могу показать ей свою задницу, а? Туфля? Что мне делать с... Офигеть. Стой там. Она что-то поняла? Что это мимика означала? Окей. Отлично, мы можем войти. Оставив это животное снаружи. Sorry, Einstein. Прости, Эйнштейн. Итак, долго же ты добирался? There's a lot of stairs. Здесь много ступеней. Для возвращения туфли. Я потеряла ее много лет назад. Можешь поставить рядом со второй? Намного лучше. Теперь аккуратно и опрятно. Я полагаю, теперь ты попросишь какую-нибудь информацию. Все, что у меня есть, это чай и конфеты. Что? Прости, что назвала тебя хулиганом. Я стараюсь не делать поспешных выводов. Но в этом городе 9... Что 9? Человек из 10 хулиганов. Этот факт вот так-то. Она же забыла включить газ. Присаживайся, сынок. Эй, дети, быстро бросьте эти сигареты. О, боже. Прям вот как у меня дома. Сидит какая-нибудь бабулька с окна и командует всем, что делает. Что делать. Miss Strickland, how about your tea? Насчет вашего чая вы Forgot to забыли turn on включить. the... Это снова оканчивается на яд безграмотных ты мотал. Туфли. Einstein brought me Эйнштейн that принес shoe мне from the эту туфлю из past. прошлого, But но when из in the какого past? именно прошлого? Ну явно с ней нужно поговорить. Кошачьи призы? What are these? Что это? Editorial Мои trophies. редакторские Cat призы. Lovers Quarterly. Квартальному любителю It's призов. legitimate И это journalism. настоящий журнализм. Интересно. Man, Блин. she keeps it hot in here. Жара. That's the kettle. I'll be right back with some tea. Then don't touch anything. Что-то сейчас произойдет. Или, может, меня так ее можно отвлечь, чтобы что-то взять. The candy looks older than I am. Старше меня. Hey, mind if I use Не your возвращайтесь, binoculars я for a вас sec? биноклем. Go ahead, dear. Вперед, дорогуша. Какая милая дамочка. Man, these are powerful. Мощно I can see увеличивает. Я Biff вижу, going как into the Биф video заходит в store. видеопрокат. You wouldn't believe the Не filth поверишь, that какую грязь boy смотрит этот watches. парень. Он Yeah, просто he's вышедший из-под nothing but an контроля out-of-control извращенец. hedonist, just Такой же, like как его his отец. father. If there's a clue to find a dock out there, I'm not seeing it. Чтобы I don't найти even know where Дока, to я start все равно looking. я ее не вижу, что. Газеты, точно. Действительно. Touch Не трогай. those. My Мои газеты в newspapers идеальном are состоянии, in тщательно разложены. pristine Я не позволю condition какой-то and уличной шпане meticulously organized. Not about to let some street punk get перевернуть здесь jam all over them. А. Интересно, сработает еще раз. There's the whistle. Surely the Ой, вода water's точно boiling by закипела. now. Давай, давай, валяй. А я пока газету посмотрю. Давай, давай, Марти, ну, быстрее. Отлично. Juveniles collide with Подростки manure влезают в truck. грузовик с навозом. Nice picture.
Так, понятно. Brown Mansion destroyed. Дом Браунов уничтожен. 1962. No, that's not where Doc's stranded. Место, где живет Док. I don't even know where to start looking for clues in these stacks. I wish I could narrow it down to a year at least. Был год. Наверное, с ней нужно поговорить. The polite guest stays out of the host's kitchen, Mr. McFly. McFly. Меня всегда бесил такой голос. McFly. Yeah, that's peculiar. Странно, вода еще The не water still закипела. hasn't come to a boil. А ты надеялась. Ладно, давайте с ней поговорим. Miss Strickland? Мисс Стрикленд, Джек, Диана. Я знаю, чем вы там за деревом занимаетесь. Yes. Да. Когда вы I потеряли don't know when you туфлю? lost your shoe. Shoe? Туфлю? That shoe over there. Он ту туфлю. Oh, that Эту shoe. туфлю. Что за любопытство? Ты Hi, знаешь, what a просто nosy не Nelly. любит тех, кто No сует one нос likes в a чужие дела. busybody, you know. But Oh, Ну, fine, let me ладно, think дай about it. подумать. Да, я вспомнил. Я Yes, потерял ее в I драке с remember. собакой. I Когда lost это it in было? a scuffle with a Да. dog. Oh, when was it? Oh, yes. The Тот day день, that когда сгорел подпольный бар. speakeasy burned down. a speakeasy in Hill Valley? Подпольный бар в Don't Хилл-Вэлли. act so Не делай такое удивленное лицо, юноша. surprised, Ваше young поколение man. не имеет авторских Your прав на generation моральную... doesn't hold a copyright on moral Что? Авторские depravity, права you на know. моральную распущенность? Sin has Грех been on the рыскал по prowl in Hill Хилл-Вэлли со Valley дня since его the day основания. it was founded. Wow, a Подпольный бар. speakeasy. That must have been Здорово. wild. Ух Is ты. it true they Так, used to дикие drink gin времена out of были. slippers like my grandma said? Don't Не romanticize романтизируй the прошлое, past, юноша. young Эра man. сухого закона было временем, Prohibition когда was a time when городом управляли gangsters ruled the гангстеры, а town честные while граждане honest прятались в citizens своих quaked in their кроватях. beds. Где Where was находился it? этот бар? That speakeasy Я that имею в burned виду down, I этот mean. сгоревший бар. That was Это было ages много лет ago. назад, если ты If ищешь you're самогон. looking for bootleg hooch, No, Нет, I'm just мне curious, просто that's all. интересно, I'm вот и a всё. student of Я history. как бы студент истории. student of Студент history, истории. my Конечно, ваше поколение Annie. хулиганов и Yeah, бездельников ни your черта не знает об generation этом. of hooligans and slackers could give two ripe figs about Боже history. мой. Miss Strickland? Мистер Video Икон. store. Видеопрокат. Huh? The Подпольный бар speakeasy used прятали to be на виду у hidden in всех. plain Тут на городской sight площади как down раз там, где there сейчас in the town видеопрокат. square, right where that Интересно. disgusting videotape rental store squats today. Сначала мы The video store building must have gone up after the смотрим speakeasy газету. burned down. Following year, as I recall. Ладно, не Don't будем let me мне keep you говорить. from your... You there! Don't even think about tossing that Kleenex on the ground! Я, наверное, передумаю жевать жвачку сейчас, потому что я с вами как бы говорю, дорогие зрители. Давайте ее еще раз отвлечем. И There's the посмотрим газету. whistle. Surely the one. Давай, давай, валяй. Старуха. Так. Давай. Firm announces Фирма plans for анонсирует Lone планы Pine постройки Mall, торгового центра Peabody 11. Ranch to be rezoned for commercial development. Повышение рентабельности. Что? All right, Einstein brought me this shoe, and Miss Strickland lost the shoe on the day the speakeasy burned down. But when Ну, did the когда именно speakeasy успел? burn Ну так down? I посмотри. at least need to know the year. Ну, ладно, понятно. Значит, идем на улицу. Да, боже мой. Что происходит? I can't leave now. ладно. Miss Strickland's my only hope of finding Doc. The polite. Давай быстрее, старая баба. Jeez, they all look like they've got Боже, sticks они up все their... выглядят так, как What's будто... that, Что? Nothing. That's what you get with these cheap, foreign-made kettles. But trying to find an American one nowadays. Поговорим с ней еще раз. Excuse me, Miss Strickland. Что насчет What's этих with all these газет? newspapers?
This is my Это мой личный архив, у personal меня есть все archive. когда-либо I've выпущенные got выпуски every или issue телеграф. of the Hill Valley Telegraph ever published. Get out. Да ладно. Every single Абсолютно каждый issue. выпуск. From 1871 года до 1871 наших to the дней. present. If Если it что happened in Hill случалось в Valley, Хилл-Вэлли, это можно you'll найти в find моей it in my коллекции. stacks. Могут ли эти I газеты guess помочь? somewhere in these Я stacks there думаю, must be где-то an в этих article about the speakeasy знаешь, burning должна down. быть статья о сгоревшем баре. Naturally. Наверняка, I probably скорее всего. wrote it Я myself. сама ее написала в те дни, I была was репортером. quite a reporter back in the day. Any idea what date А вы that не article помните, came out? когда вышла Well, ваша статья? Очевидно, на следующий день obviously после the того, day как after the сгорел бар. speakeasy burned down. Doing some stargazing? No, I set my sights on lower things. Is that? Lieutenant! Get away from that hubcap before I call your father! Don't let me keep you from your business. Нет, ну серьезно. I told you not to touch those. Мне нужно знать дату долбаную. Oh, I wouldn't do that if I were you. Ms. Pretty Whiskers is very particular about who handles her food. Тут есть кошка. Где-то есть кошка. That tea's never gonna boil. I guess I'm stuck here for a while. Да блин, ну что тебе еще узнать надо? Я даже не знаю. Is that Vice Principal Strickland? Mother never could keep little Gerald out of her clothes. А что он там вот нарисовано? Да господи, что же делать-то? I told. Да хорошо, заткнись только. Miss Strickland? О, боже мой. Мог ли газета помочь мне, где находится этот бар? So the videos. Following year, as I recall. I guess somewhere in these stacks there must be an. Any idea? Wow. So the video store building must have gone up after the speak. На следующий год, насколько я помню. Don't let me keep. Так, значит, мне нужно пойти теперь-то точно пойти в бар. Ой, в бар, в видеопрокат и I узнать. guess I'm stuck Да here. что ж такое, блин. There's the whistle. Давай, давай, давай. Clint Eastwood plunges to death on runaway train. А, боже. I don't even know where to start looking for clues in these stacks. Wish I could narrow it down to a. Так, точно. Hey, mind if I use your binoculars for a sec? Go ahead, dear. Блин, вот я дебил, а. Основано с 1932. Rebuilt in February Построено в феврале 1932. 1932. Fire must have happened Значит, before пожар then. случился до этого, But но when? когда? Нужна I need a дата. date. Don't look at me. 1931. I'm far too old for you. Что? О чем она? Ладно. Теперь вали отсюда, старая баба. Давай, 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 подними свою задницу и иди готовь уже чай. Конечно, я, кстати, люблю чай, это вкусно. Let's see. Ground broken on site of former Стройка на месте speakeasy. сгоревшего Singer бара, освещение vanishes. лица. Hill Valley Высоко Expo Hill delights Valley crowd. доступно в общественности, Soup суп в kitchen столовой. exposed.
Here we go. Вот, поджигатель Speakeasy, подпольного arsonist бара. slain. Legal procedure gave Слушай, way to мне old-fashioned вчерашнее дело vengeance превратилось в last night старую when a mob добрую descended месть. on the Hill Valley police Полицейский station. участок The Хилл-2, suspect in подозреваемый the в поджоге Speakeasy подпольного бара, arson case, бродяга, a известный drifter known под as Carl Sagan, именем was Карл pulled from Саган, his... был Carl Sagan? доставлен. Карл Саган? It's Doc! Это Док. Killed by a mob. Бандитами. What's the date? Какая дата? June 14th, 14 июня 1931. Jeez, I gotta 1931. rescue Боже, я him. должен спасти его. My Мои newspaper! газеты. Sorry, Miss Strickland. Простите, Let me... позвольте, нет. You've Теперь gotten все my даты перепутаны. history out Знаю, of сколько уйдет order. времени на то, чтобы Do исправить. you know how long Что it'll ты take to fix what you've сделал? done? Oh, get out! А, Get пошел out! вон, Get пошел вон, out! пошел вон. Окей. Help! Полгите, Police! полиция, на меня I'm напали being хулиганы. attacked by hooligans! Да заткнись ты, истеричка. Теперь-то мы узнаем, каково это было. Отец. Marty! Where you been, son? Где ты был, And сын? what are you doing in И that что ты getup? делаешь в этом наряде? Это костюм для Didn't I tell you? Разве не I говорил? got У the меня lead in the главная school ручка на play. спектакле We're doing... Grapes of Wrath? Гроздья гнева. Right. Точно. Oh, О, Steinbeck. Стейнбек. Who are you playing? Кого ты играешь? Never mind, Неважно. you don't Тебе have не to нужно ничего explain. объяснять. I'm sure Я whatever it уверен, is что you're было. up to, Ты you не know what задумал, you're ты doing, знаешь, что делаешь. right? Так? I hope so. Надеюсь. Hey, sometimes you gotta go out on a limb for the ones you love, right? Хотел бы Wish я, my чтобы dad мой had отец understood понял that. это. You won't stay away Ты too ведь long. недолго barely know шла. I was gone. Ты не заметишь, что я уходил. Отлично. You ready to go, Ты Einstein? готов, Эйнштейн? Теперь-то мы отправимся. Временной контур. Time circuits. Контур. On. Включен. Flux capacitor. Потом накопитель. Флаксы. Накапливает. Боже мой. Okay. If Так, Doc's Док gonna будет get убит killed 14 on июня June 14th, 1931. Я должен появиться 1931, за день I'll до just этого show и up the day вытащить его. before and get him out. I Да, hope you know what you're день doing, слишком Doc. мало, я думаю. Ах, мне уже нравится, дорогие зрители. Дальше. Ребят. Особенно в фильме. Силовые. Да. Ну, это чисто пьянство. Да, и никаких эмоций, то, что пилить боевик Что? Зачем стрелять? Зачем стрелять по этой машине? Ладно, логика полностью отсутствует. Машина будущего на выставке в Хилл-Вэлли. Это осенью на городской площади Хилл-Вэлли. Ну, конечно, всегда за этим баннером надо прятать машину. Его никто не увидит. Что вы примете? Круто. Идем спасать Дока. Да, мне уже нравится игра. Попробуем заснять побольше серий. Тут же тоже на эпизоды, как и The Walking Dead разделено. Einstein, Эйнштейн, where'd you куда go ты now, идешь, boy? малыш? Часы еще. Хилл-Вэлли. Женщина в юбке.
Что? На что? Взрыв в столовой? Нет, взрыв в столовой произошел позже. Young man, Молодой excuse me, человек, young извините, man. молодой человек. Who? Me? Кто я? You're the only man in the Вы street, единственный and I'm человек на looking for a улице, а man мне in the нужно street мнение reaction. человека с улицы. Naturally, you know about the Знаете о explosion that взрыве, destroyed this разрушении illegal подпольного gin establishment. питейного заведения. I read about it, Я yeah. читал об этом, да. What's your opinion of Что Carl думаете о Карле Sagan, the Сагане, stranger who незнакомце, которого single-handedly did what the сделал то, law что has been в состоянии unable to был do for 10 long сделать years, закон на namely протяжении rid 10 Hill долгих Valley лет? of the scourge of liquor? Так. Я его Mark me поддерживаю. down as a Можете supporter. отметить меня The как young man said, flashing a молодой человек, boyish yet сверкнув virile мальчишеской, но grin. мужественной Hill улыбкой. Valley needs more upstanding youths like yourself. Do you have a message for the vicious вас есть gangsters who послание still для roam these streets, порочных no doubt гангстеров, plotting to которые corrupt our бродят citizens with по another не den успеваю of читать. booze, sin, and debauchery? Так, где мне их найти? Ask him where I can get the address. Ah, I see. понятно. Because Вы you хотите want to взорвать blast it to их в smithereens прах, just like как Carl Карл Sagan Саган. did. С With такими public-spirited гражданами, citizens как like you вы, around, преступные the элементы lawless element will be on the run in no time. существования прекратят сроки, Mr. May I мистер. get your name? Yeah, Могу узнать it's ваше имя? Да, меня зовут Майкл Michael Корлеоне. Corleone. Thank you for sharing your candid opinions, Mr. Corleone. Edna Strickland, Hill Valley Edna. Herald. Стрикленд. Ну да, та бабка ворчливая. I know. I met you back. знаю, я уже I mean, встречалась, в смысле, I'm я familiar знаком с with your вашей work. You read my column? Вы How читаете мою sweet. колонку? I know Ну, it's я just an знаю etiquette всего column, лишь, but это I believe этическая it'll lead to колонка. bigger and Да better... боже мой, хватит. Einstein, no. Down, Так boy. нельзя, Is успокойся. this wretched creature yours? Это He assaulted me ужасное once животное before. ваше. What's got into you? Aggressive dogs must be kept on leash at all times. It's the law. Look it up. Doc. I gotta find Doc. Агрессивное животное. Да он же нифига не агрессивный. Самое милое создание на свете. Зайдем в парикмахерскую, нужно постричься. Hey, can I get some Можно moose? мне немного What does муса? this look Результат like, здания a похож на hunting охотничий домик. Ну и пошел. Ушел на обед, скоро вернусь. Я у него что-нибудь надо будет спросить. I guess this is where the speakeasy burned down. How'd Doc ever get mixed up in that? Док вообще решился на такое? Мне кажется, это не он был. Война еще не началась, как все мило. Хотя нет, Первая мировая уже была похожа. Двери полицейского участка. Давайте зайдем в полицейский участок. Who are you and what do you Кто want? вы и что вам Can I здесь talk надо? to, Я могу поговорить с Carl Карлом Sagan? Саганом, Are you his его lawyer? адвокат? No. Нет, Then тогда scram. катись отсюда. Как группа. Тут-то мы увидим кого-нибудь. Doc. Пс, Дог. Marty, Марти. Doc. Дог, what are you doing что here? ты здесь делаешь? You sent for Ты me, послал Doc. меня за мной, Дог? I did? Я послал? When? Когда? May 14th, 1986. 1986. 1980? The automatic Система retrieval автоматического system. рождения. Of Конечно, course. я почти I'd забыл almost forgotten about про него. that. So what's our plan for getting you out of here? Так какой у нас план? План? We don't need a Нам не plan. нужен план. We don't. Не Not нужен? in the Ни в коем slightest. случае. The Полиция police сказала picked me меня up пару for that недель назад за speakeasy поджог fire a кухонного couple бара, of weeks но ago, but the у DA прокурора hasn't got ничего a нет case. на меня. They're Они releasing выпустят me меня завтра tomorrow утром. morning. So basically, I traveled Выходит, что 50 я years отправился into на the 50 past лет to в прошлое, deliver чтобы your доставить твою car? машину. Sorry about that. Извини за все It's это. so Но как же я wonderful рад to see видеть you. тебя. Нам We have a предстоит lot of многое catching up сделать. to do. Yeah, you might want to Да, hold это off on всё that, пока Doc. подождет, Док. Great Scott! Ты I'm угодники. going to be Меня gunned down by собираются gangsters застрелить on the гангстеры steps of на the ступенях здания courthouse. суда. Why would they do that? Почему Yes, это they сделали? didn't approve of my Полагаю, burning down their им не speakeasy. понравилось, что я Very жил. funny, Doc. Maybe now we should А, come up with a боже мой, я plan. не успел читать Plan. люди. Right. But what? Ребята, давайте на сегодня закончим, а завтра продолжим. Итак, с вами был я, Дмитрий Лепиров. С вами был Дмитрий Лепиров. И был Дмитрий Лепиров. Так вот, меня чуть-чуть отвлекли. Поеду завтра абрикосы собирать. Но это не важно. Итак,
давайте заканчивать. С вами был я, Дмитрий Леперов, или Корс Свер, как вам угодно. И это была игра «Назад, в будущее», эпизод 1. Продолжим завтра, дорогие зрители. Потому что, блин, тут выйти нельзя. Ну ладно, сохранить-то можно на этом месте. Или сейчас не сохранится. Ладно, давайте... Why don't I take the DeLorian, go back in time before you were arrested, and stop you? Continuum shattering proportions. Jeez, we've been back together for 5 minutes, Doc. You're already talking about the end of the universe. I've missed that. Don't be ridiculous, Marty. I was only referring to the end of the universe as we know it. Блин, вот все пропустил, ну зашибись. I suppose I could just get some dynamite and break out of jail. No, that's far too dangerous. Not just to me, but to random innocent people in the past. The repercussions could be... That's it! Блин, опять отвлекают. Ну что за люди? What's it? My rocket-powered drill. You have a rocket-powered drill? Not yet. Пока нет. Я очень сыграл. You've lost me, Doc. Ты меня запутал, Док. A few months ago, my 17-year-old self sent in a patent application for a rocket-powered drill. I abandoned the project after I never heard back from the patent office, but the prototype should be nearly complete. Great, I'll just run back to your lab. No, I said nearly complete. You need me to help you finish it. How the hell am I supposed to sneak a half-finished rocket-powered drill into your cell? Not me. Wait a minute, Doc. You want me to convince your 1931 self to build a rocket-powered drill to break you out of jail? Precisely. Как насчет Won't talking to yourself cause, you know, irreparable damage to the space-time continuum or something? It should be fine. I've already invented the idea of the rocket drill. You've just got to goad my younger self into finishing the prototype. Как мне убедить тебя? How am I supposed to convince your younger self to finish the rocket drill? Tell him I need to break his older self out of jail? Absolutely not. Whatever you do, you can't tell my younger self anything about time travel. I won't come up with the inspiration for the flux capacitor for another 24 years. Then what am I supposed to... Just be your charming self. From what I remember, I'm a pretty easygoing kid, so enlisting me in the scientific... Это просто невыносимо. Хотел записать видео еще днем, но тогда вырубили свет. И теперь, конечно же, я записываю вечером, когда все дома. Давайте продолжим. Авантюру проще. Что? Где мне найти молодого тебя? Let's say I go along with this crazy idea. Where can I find you? I mean, the other you. How should I know? It was over 50 years ago. Why don't you go over to the soup kitchen next door and give my house a call? They'll know where to find me. Soup kitchen. Got it. Just stay away from the soup. It'll cause irreparable damage to your digestive system. I guess I better get started. Don't worry, Doc. I'll get you out of here in no time. I'm not worried. Once you and my younger self put your heads together, you'll be unstoppable. Невозможно остановить. Будем надеяться, будем надеяться. Что-то там со столовой было, я как всегда не успел прочитать. Что у нас здесь? О, готовят прямо там. Резерв для припасов. Да, приютов. McFly. Biff? Biff? Kid. Grandpa? Дедушка? That's Mr. Tannen to you, Artie. Мистер What are you doing out Арти, here? что здесь делаешь? Well, I was getting kind of hungry, so I figured I'd come down here for some free soup. Just thought I'd come down for some soup. Think, McFly. The DA's throwing around subpoenas like Babe Ruth. I don't think Ruth's a pitcher anymore. Shut it. If one of those subpoenas landed in the hands of my number cruncher, I'd be in a whole lot of trouble. I could even get sent up the river. You wouldn't want that, would you? Давайте я не буду читать, а вы будете сами, если что, ставить на паузу. Would you? No, of course not, kid. All right, that's better. What are you looking at, punk? Keep your eyes on the soup, kid. Well? Well, what? What are you still doing here? Sorry, kid. I'll just
run back to the safe house. You do that. And McFly? Yes? That hat's too flashy. You better let me hold on to it. Now scram! You got it, boss. And don't come out until I give you the all clear. I swear, if even one of you mooks could add 2 + 2 without your fingers, I'd dump that wimp into the lake. Hey! Anyway, I'm off to make myself irresistible. Don't let anyone burn down the shop while I'm gone. Что ж, история уже походит на третью часть фильма. Когда гангстеры застрелили Дока из-за $80. Тут почти то же самое. Гангстеры завалят Дока из-за того, что он сжег их подпольный бар. Парень. Здорово, I better not talk to him. I don't want to mess up his timeline. Телефон. Вот телефон мне нужен. Brown residence? Hi. Do you know where I can find Emmett Brown? Young Master Brown is currently tending to his clerking duties at the courthouse. Who may I say is calling? The courthouse? Doc never told me he worked at the courthouse. There's no way I'm gonna keep that door open without some help. А зачем тебе вообще туда идти? Мужик. Okay. Хорошо. Hey, never mind. Не важно. Стеллаж с припасами. Nice rack. Отлично. Yeah, we got all kinds of culinary enhancements back there. The kitchen's for management only, rummy. Whoa! Вау! Вау! Нифига себе! Ладно, то же самое, то же самое. Okay. Hey, never mind. Значит, я могу так вот останавливать игру, да? Прикольно. Ладно, идемте в суд, а? Я думаю, тут меня уже ничего не держит. А что у нас сегодня? Сухого законодательства. 13 июня 1931 года, 7 утра. Круто. Эйнштейн. А еще у доктора Брауна была собака по имени Коперник. В 55 году. Щеночек такой маленький. Двери здания суда. Давайте зайдем в них. Don't touch those. These are very sensitive legal documents. Nobody is supposed to handle them but sworn officers of the court. Papa, I mean, Judge Brown says so. Judge Brown? Судья Браун? Doc. Док. Приятно Nice to meet you. I'm Michael, Corleone. Brown. But I am a law clerk, not a doctor. Now please get out of my way. I have important business to transact. Naturally, H2A multiplied by the inversion of H has to come out. Мне там уже делать нечего. Идем за клерком. Or do we take H's half of the line out?
H to the A multiplied by the inverse of A might not be equal to A's expectation value, but only if the coefficient... Listen, Emmett, you don't know me. I'm your friend. I'm not big on friends. They get in the way of work. Come on, Doc. Emmett, drop the legal eagle act. I got something more important for you to do. Mr. Corleone, I'll have you know that the law is the very mortar that holds society together, and we in the legal profession are like brick masons building the edifice of the future. Your dad tell you that? Every morning. Listen, I understand you're working on a new invention in your lab. Invention? You must have me mixed up with somebody else. I'm in law. I have absolutely no interest in science. Newtons are required to maintain a constant. Come on, wait up a minute. You again? Can't you see I'm busy? So, Emmett, what time are you through with work? Depends. On weeknights, Pop sometimes keeps me in the office till 9. 9 and 9? Today's Saturday. Right. So I probably won't get off before 10. Вероятно, не выйду сегодня. Так. Брось, расскажи мне ориентиром. You don't want your old man to know. That's fine. Listen, we all keep secrets. But I'm telling you, you can level with me about this science project of yours. I am not a scientist. Хорошо. Go ahead, ask me what E equals. What does E equal? I have absolutely no idea. See? I don't know where you got your information from about me, mister, but you're wrong, wrong, wrong. Will you just give me a chance? Дашь мне шанс? Harassment's a federal crime, Mr. Corleone. See, I'm sort of in the science business myself. That's why I sought you out. Not that I care in the least, because science is the furthest thing from my own area of interest, which is law, but I don't believe you. It's true. I'm a scientist. So tell me something, Mr. Scientist, from your vast storehouse of scientific knowledge. The leg bone's connected to the thigh bone? Amazing. Come on, you could trust me, Doc. Emmett, it's your future I'm looking out for, in more ways than one. What are you talking about? I'm talking about you and science. Oh, that word again! If you insinuate I'm a scientist once more, I'll sue you for defamation of character. Ой, какой упертый, а. Давайте зайдем туда. Hello? Есть что-нибудь? Адвокатам вход запрещен. I better not. Those lawyers sound kind of nasty. Will you just give me a chance? Harassment's a federal crime, Mr. Corleone. Emmett, about your... Don't say it. Expectation value, but only... Will you just give me a chance? What's this important business you're up to? It's a legal matter, very complicated, very abstruse. I need to obtain 5 sets of initials on every copy of this writ of indemnification before before Judge Brown can even think of granting a waiver to the party in the first part. You have no idea what it's about, do you? That's how important it is. How about you knock off work early and I'll buy you a beer, or soda. What do you say? Don't try to tempt me from my duty with sugary beverages. Keeping the wheels of justice turning, that's my one passion in life. Besides, if I left before 8, my pop would kill me. Sounds like you're a little scared of your father. Scared of my father? Pop is the most learned, just, incorruptible judge that Hill Valley has ever seen. The only people scared of Judge Brown are people with a dark secret to hide. And I don't have a dark secret to hide. Emmett, about your... Don't say it. Wait, is that even possible? Now if H stands for one-dimensional... Ладно. Doc's notebook doesn't belong to him. Okay, actually, it does belong to him. But not yet. In any event, it's probably a really bad idea to give him a book full of all the things he hasn't invented yet. Все лишь плохая идея, так. Ну, я могу бегать, круто. А прыгать нет, не могу, нет. Ладно.
don't need to go in there anymore. Уже не нужно идти туда. I'm not so sure I want to stay in a place full of transients. Случайным гостям. Желаете что-то приобрести? No. Нет. В том случае пошел вон отсюда. How can I help you, sir? Without any money, I don't really have any business in there. Нечего там делать. Может, теперь надо с доком поговорить. Psst, Doc! Marty, have you found my younger self yet? Well, I met your younger self. Great. And I gotta say, you're kind of uptight. What? You won't even talk to me. I find that hard to believe. Tell me what happened. I tried asking him about your rocket drill, but he says he's not a scientist. What? What? Father. What's he got to do with this? In 1931, I was still deathly afraid of my father discovering the truth about my scientific predilections. So I carefully kept them under wraps, practicing science at odd hours, away from his prying eyes. That sucks. It sucked a lot. Fortunately, I eventually stood up to him. But right now, my younger self probably thinks you've been sent by my father to check up on me. What do I do to convince Teen Doc that I'm not a spy? I'm not sure. Why does your younger self mutter all the time? Muttering? Why would I be muttering? I never mutter unless... The Hill Valley Expo! The Expo? Yes, the Expo. How could I have forgotten? In a few months, the younger me will put on a demonstration at the Hill Valley Exposition, my first public foray into the world of science. Everyone in town will be there, including a number of noted inventors who shaped my career. So, it was a big success? No, it was a miserable failure, but it was a spectacularly miserable failure, one which marked my transition from an amateur garage scientist into a professional seeker of truth. You know, your younger self seems really dedicated to the law. It's a facade, I assure you. I had to keep up appearances to appease my father. What does this expo have to do with you muttering all the time? When I was younger, I used to relieve stress by working on complex mathematical conundrums. No doubt my younger self was working on some impossible problem in an attempt to work off cerebral steam in the weeks before the exposition. What was I muttering about? I don't know, h to the something when the inverse is something else. I'm not so good at equations. That's too bad. I bet if we could solve my younger self's problem, he'd be more inclined to listen to you. I still can't figure out what your younger self is muttering about. Blast! If only I could... Let's talk about your... Okay, but... Сгоняем за этим молодым Эмметом и послушаем, что он бормочет. Так, по-моему, мы забылись. Я же хотел закончить, черт! Это так интересно. Will you just give me a chance? Harassment's a federal crime. Да блин. Да как отсюда выйти? Sounds like you're a little scared of your father. Scared of my father? Pop is the most learned, just, incorruptible judge that Hill Valley has ever seen. The only people scared of Judge Brown are people with a dark secret to hide. And I don't have a dark secret to hide. Окей. Все, на этом мы заканчиваем, дорогие друзья. С вами был я, Дмитрий Липиров. Оставляйте свои записи в комментариях. Подписывайтесь на канал, если хотите. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорой встречи.